Не имея возможности увидеть Шри Чайтанью Махапрабху, люди, толпящиеся за дверьми его комнаты, громко шумели. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху выходил наружу и говорил: «Не имея возможности увидеть Шри Чайтанью Prabhur darshane shabaloka prema bashe e mata jai Prabhur ratri divashe. All kinds of people would come to see the Lord, and upon seeing him they would be overwhelmed with ecstatic love for Krishna. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu passed his days and nights. Самые разные люди приходили посмотреть на Господа. Увидев его, они все преисполнялись экстатической любви к Кришне. Так Шри Чайтанья Махапрабху проводил свои дни и ночи. Ek dina loka ashi prabhure nivedila Gopinath borajan changi chadailo. One day people suddenly came to Sri Chaitanya Mahaprabhu and informed him Gopinath Pаттанаяки, the son of Bhavananda Roy, has been condemned to death by the Borajana, the eldest son of the king, and has been raised on the Changa. Однажды к Шри Чайтанье Махапрабху прибежали люди и сообщили: Гопинатха Паттанаяки, сын Бхавананды Рая, осужден на смерть старшим сыном царя Бораджаной и уже стоит на Чанге. Purport: the Changa was a device for killing a condemned person. Комментарий. Чанга – это орудие казни. It consisted of a raised platform on which the condemned was made to stand. Она представляла собой помост, на который возводили казнимого. Underneath the platform there were stationary upright swords. Под помостом, клинками вверх, были установлены мечи. The condemned man would be pushed down onto the swords, and in this way he would die. На них и сбрасывали приговоренного к смертной казни. For some reason, Gopinath Pаттанаяки had been condemned to death and had therefore been raised upon the Changa. По какой-то причине Гопинатха Паттанаяки был осужден на смерть, и его уже возвели на Чангу. Tali kagda patitare upare daribe Prabhu raksha korine jabe tabe nistaribe. The Bharajana has placed swords beneath the platform, they said, and will throw Gopinath upon them. O Lord, only if you protect him will he be saved. Старший сын царя уже расставил мечи под помостом, сообщили прибежавшие, и скоро сбросит на них Гопинатху. О Господь, только ты можешь спасти его. Savangse Tomar Sevak Bhavananda Rai Taraputra Tomar Sevake Rakite Yuyai. Bhavananda Rai and his entire family are your servants. Therefore, it's quite fitting for you to save the son of Bhavananda Rai. Бхавананда Рай и вся его семья – твои преданные слуги, поэтому тебе следует спасти его сына. Prabhu kohe raja keni koraye tadan tabi se lok kahe sabvivaran. Sri Chaitanya Mahaprabhu inquired, why is the king chastising him? Thereupon, the people described the entire incident. Шри Чайтанья Махапрабху спросил, почему царь наказывает его? В ответ на это люди рассказали, что произошло. Gopinath Pаттanayak Ramananda Bhai Sarvakala hoy teha Raja Vishai. They said Gopinath Pаттанаяки, the brother of Ramananda Roy, has always been a treasurer for the government. Они сказали, Гопинатх Паттанаяки, брат Рамананды Рая, всегда был одним из царских казначеев. Mala Jatya Danda Parte Tara Adhikar
Sadi Padi Ani Dravya Dila Raja Dvar. He served in the place known as Malajatya Dandapata, soliciting and collecting money there and depositing it in the government treasury. Он служил в местности под названием Маладжатья Дандапата. Там он взимал подати и направлял их в царскую казну. Duilak Kahantara Thai Baki Hailo Duilak Kahan Kodi Rajana Magilo. Once he deposited the collection. However, a balance of 200,000 kahanas of conch shells were due from him. Therefore, the king demanded the sum. Когда он передал в казну собранные им подати, обнаружилась недостача в 200 тысяч кахан раковин. Царь потребовал у него эту сумму. Teha kahesh tuladravya nahi jay gani dibo krami krami vechi kini dravya baribo. Gopinath Pаттанаяки replied, "There is no money I can immediately give you in cash. Please give me time. Gradually I shall purchase and sell my gross goods, and in this way fill your treasury." Гопинатха Паттанаяка ответил: «У меня нет в наличии столько денег, чтобы вернуть всю сумму. Дайте мне время. Я намереваюсь закупить и перепродать кое-какие товары, и так, заработав денег, через некоторое время я верну в казну недостающую сумму». Gordadasa Barahoy Lahamulya Kari Itaboli Goda Ani Rajadvari Dari. There are 10 or 12 good horses. Take them immediately for a proper price. After saying this, he brought all the horses to the door of the king. «У меня есть дюжина хороших лошадей. Можете взять их прямо сейчас в счет уплаты долга, если дадите настоящую цену». Сказав это, он привел лошадей к воротам царского дворца. Eka Raja Putra Gora Mulya Balajane Taripati La Raja Patra Mitra Sane. One of the princes knew how to estimate the price of horses very well. Thus the king sent for him to come with his ministers and friends. Один из сыновей царя хорошо разбирался в стоимости лошадей. Поэтому царь послал за ним вместе с его свитой, советниками и друзьями. Say Rajaputra Mulya Kare Gatana Gopinath der Kroda Hoila Mulya Sunya. The prince, however, purposely gave a reduced estimate for the value of the horses. When Gopinath Pаттанаяки heard the price quoted, he was very angry. Но царевич назначил лошадям заниженную цену. Когда Гопинатха Паттанаяки услышал названную им сумму, его охватил гнев. Say Rajaputra Svabhav Griva Piraya Urdvamuki Bora Bora Iti Uti Chaya. That prince had a personal idiosyncrasy of turning his head and facing the sky, looking here and there again and again. У царевича была одна особенность. Он то и дело задирал голову кверху и крутил ею, как будто разглядывал небо. Tarininda kore kahe sagarva vachane rajakripa kore tate boy nahimane. Gopinath Pаттанаяки criticized the prince. He was unafraid of the prince because the king was very kind to him. Гопинатха Паттанаяки язвительно пошутил о царевиче. Он не боялся его, поскольку был в милости у царя. Amar Gora Grivana Thiraya Urdvana Hichai Tati Gora Mulya Gati Korite Nayuyai. Gopinath Pаттанаяки said, "My horses never turn their heads or look upward. Therefore, the price for them should not be reduced." Гопинатха Паттанаяки сказал: «Мои лошади не выворачивают шею и не смотрят вверх, поэтому не надо занижать их цену».
Shuni Rajaputra Mani Kroda Upajila Rajartai Jai Bahu Lagani Korilo. Hearing this criticism, the prince became very angry. Going before the king, he made some false allegations against Gopinath Pаттанаяки. Услышав это оскорбление, царевич сильно разгневался. Он пришел к царю и оклеветал перед ним Гопинатху Паттанаяку. Kaurinahi dibe beraya chadma kori agya deha jodi change chadao lai kori. This Gopinath Pаттанаяки said is unwilling to pay the money due. Instead, he is squandering it under some pretext. If you issue an order, I can put him on the changa and thus realize the money. Этот Гопинатха Паттанаяка, сказал он, не желает возвращать деньги. Вместо этого он тратит их под разными предлогами. Если ты велишь, я подниму его на чангу и верну деньги. Raja bole jay balo se koro jai jay upai koripai koro se upai. The king replied, you can adopt whatever means you think best. Any device by which you can somehow or other realize the money is all right. Царь ответил, поступай так, как сочтешь нужным. Делай все, что нужно, чтобы вернуть деньги. Rajaputra asitare changi charailo karaga upare felite tali karaga patilo. Thus the prince went back, raised Gopinath Pаттанаяки onto the platform of the changa and spread swords below him upon which to throw him. Царевич вернулся, возвел Гопинатху Паттанаяку на помост чангу и расставил внизу мечи, на которые собирается его сбросить. Shuni Prabhu kahi kichu kari pranayaros Raja kori ditinari Rajar kibados. After hearing this explanation, Sri Chaitanya Mahaprabhu replied with affectionate anger, Gopinath Pаттанаяки does not want to pay the money that is due to the king, the Lord said. How then is the king at fault in punishing him? Услышав этот рассказ, Сри Чайтанья Махапрабху ответил с дружеским осуждением в голосе. Гопинатха Паттанаяки не хочет возвращать царю долг. В чем, по-вашему, провинился царь, наказывая его? Raja vilat shadikai nahi rajabai darinatu yaridiya korinana vyai. Gopinath Pаттанаяки is in charge of collecting money on behalf of the government, but he misappropriates it, not fearing the king. He squanders it to see dancing girls. Гопинатха Паттанаяки собирает подати от имени царя, но собранные деньги присваивает себе. Не боясь царя, он тратит эти деньги на танцовщиц. Jai chatur se kuruk raja bishoy raja dravya shodipai tara karuk vyai. If one is intelligent, let him perform service to the government, and after paying the government, he can spend whatever money is left. Разумный человек на службе у царя сдавал бы в казну столько денег, сколько нужно, и тратил на себя только то, что осталось. Hena kali orloka ailada baninatadis savang sela gela bandia. At that time, another person came there in great haste, bringing the news that Vaninath Rai and his entire family had been arrested. В это время прибежал еще один человек и сообщил, что Ванинатха Рай вместе с своей семьей тоже арестованы. Prabhu kohe raja apne lekar dravya laiba ami virakta sannyasi tahi ki koribo. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, the king must personally realize the money that is due. I am but a sannyasi, a member of the renounced order. What can I do? Шри Чайтанья Махапрабху сказал, пусть царь сам возвращает свои деньги. Я саньяси, отрекшийся от мира. Что я могу сделать? Tabi Swarupadi Jata Prabhur Bhaktagan Prabhur Charane Shabre Koila Nivedan.
Then all the devotees, headed by Swarup Damodar Goswami, fell at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and submitted the following plea. Тогда все преданные во главе со Сварупой Дамодарой Госвами упали к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху и обратились к нему с такой просьбой. Ramananda Raya Goshti Shabbat Tomar Das Tomaruchita Nahi Aichana Udas. All the members of Ramananda Roy's family are your eternal servants. Now they are in danger. It's not befitting for you to be indifferent to them in this way. Все члены семьи Рамананды Рая, твои вечные слуги, тебе не подобает проявлять такое безразличие к ним, когда они попали в беду. As we had mentioned last time, Bhavananda Rai is considered to be an incarnation of Maharaj Pandu, and his 5 sons to be incarnations of the 5 Pandavas. Как я уже говорил в прошлый раз, Бхавананда Рай является воплощением царя Панду, а его сыновья — это воплощение 5 пандавов. So the very dear devotees of the Lord, in fact, eternal associates of the Lord, Они очень близкие спутники Господа, по сути, его вечные спутники. Shuni Mahaprabhu Kohi Sakroda Vachane Moriagya Dehasabi Jawarajastane. After hearing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu spoke in an angry mood. You want to order me to go to the king? He said. На это Шри Чайтанья Махапрабху разгневанно ответил: вы хотите, чтобы я отправился к царю? Toma sabar e mata rajatai jan kori magila mui anchal patiya. Your opinion is that I should go to the king's palace and spread my cloth to beg money from him. По-вашему, я должен пойти к царю, развернуть перед ним свой фартук для подаяний и просить у него денег? Panchagandar patra hoy sannyasi brahmana magileva kenidibe dui laka kahana. Of course, a sannyasi or a brahman may beg for up to 5 gandas, but why should he be granted the inappropriate sum of 200,000 kahanas of conch shells? Разумеется, саньяси или брахманы вправе попросить до 5 ганд денег, но с какой стати кто-то должен давать им 200 000 кахан раковин? Hena kali orlok aila dawa kadigara upre Gopinatha dite chidariya. Then another person came with the news that Gopinath had already been set up to be thrown upon the points of the swords. Тут прибежал еще один человек и сообщил, что Гопинатху вот-вот сбросят на мечи. Shuni Prabhu Gana Prabhure Kore Anai Prabhu Kohe Ami Bhikshuk Amahoiti Kichunai. Hearing this news, all the devotees again appealed to the Lord, but the Lord replied, I am a beggar. It is impossible for me to do anything about this. Услышав эту весть, все преданные стали умолять Господа помочь, но Господь ответил: я нищий, в этом деле я не могу ничем помочь. Tate raksha korite jodi hoy sabarmane sabi mele jana jaganater charane. Therefore, if you want to save him, you should all pray together at the lotus feet of Jagannath. Поэтому, если вы хотите его спасения, то все вместе молитесь у лотосных стоп Господа Джаганатхи. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, being a sannyasi, didn't want to get involved at all in any kind of worldly dealings. Господь Чайтанья Махапрабху, будучи саньяси, не хотел погружаться на всякие мирские дела. Even in order to save
one of the members of a family that was very, very dear to him. Даже ради спасения преданного из семьи, которая была ему очень-очень дорога. So like that, Lord Chaitanya could sometimes be very, very strict in his dealings. Так что иногда Господь Чайтанья бывал очень строг. But he did indicate the way to solve the problem. Однако он намекнул, как можно избежать этой беды, without him being dragged into it himself. без того, чтобы его самого вовлекли в решение этой ситуации. So the solution is to pray for the mercy of the Supreme Personality of Godhead, in this case, Lord Jagannath. Спасение заключалось в том, чтобы молиться Верховному Господу, в данном случае Господу Джаганнатху. Ishwar Jagannath Jara Hati Sarva Arta Kartum Akartum Anyata Karite Samarta. Lord Jagannath is the Supreme Personality of Godhead. He possesses all potencies. Therefore, he's able to act freely and can do and undo whatever he likes. Господь Джаганнатха, Верховная Личность Бога, все в его власти, и потому он способен поступать, как захочет, и сделать или предотвратить все, что пожелает. So Lord Chaitanya had full faith in the potency of Lord Jagannath. У Господа Чайтаньи была непоколебимая вера в могущество Господа Джаганнатхи. And he was convinced that Lord Jagannath would adjust the situation accordingly. И он был уверен, что Господь Джаганнатха уж как-то решит эту ситуацию. Even if Gopinath had been put into some danger or difficulty, even if that danger was very great, Lord Jagannath could change the situation in a moment. Какая бы серьезная опасность не угрожала Гопинатхе, по милости Господа Джаганнатха ее можно было избежать в любой момент. Iha Jadi Mahaprabhu Eteka Kohila Harichandan Patra Jai Rajare Kahila. When Sri Chaitanya Mahaprabhu replied in this way, an officer named Harichandan Patra went to the king and spoke with him. Когда Сри Чайтанья Махапрабху дал такой ответ, один чиновник по имени Харичандан Патра пришел к царю и сказал ему следующее. Gopinath Pаттанаяки Sevak Tomar Sevakar Pranadanda Nahi Vyavahar. After all, he said, Gopinath Pаттанаяки is your faithful servant. To condemn a servant to death is not good behavior. Он сказал, Гопинатха Паттанаяка, твой верный слуга. Царю не пристало посылать своего слугу на казнь. Vishesh tahar tai kodi baki hoy prananile ki balaba nijadana kai. His only fault is that he owes some money to the government. If he is killed, however, what profit will there be? The government will be the loser, for it will not get the money. Его единственная вина в том, что он задолжал казне. Какой смысл убивать его? От этого в казне денег не прибудет. Chatarta mulye gorala jeba baki hoy krami dibe vyarta prana keni loy. It would be better to take the horses for a proper price and let him gradually repay the balance. Why are you killing him unnecessarily? Лучше взять его лошадей по их настоящей цене, а остаток долга он постепенно вернет. Зачем без всякой надобности лишать его жизни? Raja koi e bat aminahi jani prana keni laiba taradavya chahiami. The king answered in surprise, I did not know about all this. Why should his life be taken? I only want the money from him. Царь удивленно ответил, я ничего не знал об этом. Зачем лишать его жизни? Я хочу от него только недостающих денег.
So it seems the king wasn't fully informed. The prince had made this arrangement. Perhaps he got some sort of order from the king, but without informing the king the full details. Похоже, царь не знал всей ситуации, связанной с казнью. Он дал царевичу какое-то указание на этот счет, но тот не раскрыл ему всю информацию. So that's why the king is saying, I did not know about this. Why should his life be taken? I only want the money from him. Вот почему царь здесь говорит, я ничего не знал об этом, зачем лишать его жизни? Я хочу от него только недостающих денег. Tumi jai korotaha sarva samadan dravya yaichi aishi ar rahitara pran. Go there and adjust everything. I want only the payment, not his life. Отправляйся туда и все уладь. Мне нужно только, чтобы он вернул долг. Мне не нужна его жизнь. Tabi hari chandanashe janare kahila changi hoiti gopinate sigra namaila. Harichandan then returned and informed the prince of the king's desire, and immediately Gopinath Pаттанаяки was taken down from the changa. Харичандана вернулся и сообщил царевичу волю царя. И тотчас Гопинатха Паттанаяка был снят с чанги. Dravya deha rajamagi upai puchila yatartha mulye goralaha tenana kohila. Then he was told that the king demanded the money due him and asked what means he would adopt to pay it. Kindly take my horses, he replied, for a proper price. Когда Гопинатхи сказали, что царь потребовал возвратить собранные им подати и спросил, как он собирается это сделать, тот ответил, возьмите моих лошадей по их настоящей стоимости. Krami krami dimuar jata kichapari avichari pranalao ki boliti pari. I shall gradually pay the balance as I can. Without consideration, however, you are going to take my life. What can I say? Постепенно я выплачу всю недостающую сумму. Собрался лишить меня жизни, не подумав как следует. Что я могу сказать на это? Jatarta mulya koritabe sabagora laila or dravier mudidikari ghori pateila. Then the government took all the horses for a proper price. A time was set for payment of the balance, and Gopinath Pаттанаяки was released. После этого чиновники забрали всех лошадей по их настоящей стоимости и установили сроки погашения оставшегося долга, а сам Гопинатха Паттанаяка был отпущен на свободу. Eta prabhu se manushya prashna koilo baninat ki kori jabi bandiya anilo. Sri Chaitanya Mahaprabhu inquired from the messenger, what was Vaninath doing when he was arrested and brought there? Сри Чайтанья Махапрабху спросил прибежавшего к нему человека, что делал Ванинатха, когда его арестовали и привели туда. So Vaninath Rai is another name for Gopinath Pаттанаяки. Здесь под Ванинатхой имеется в виду сам Гопинатх Паттанаяки. Earlier it was mentioned Vaninath and his entire family were arrested, so same person. Потому что раньше говорилось, что арестовали Ванинатху и всю его семью, то есть имелся в виду Гопинатха. I thought we should think it was Vaninath plus Ramananda Roy plus Bhavananda Roy. No, I mean Vaninath, probably Vaninath, his wife and his children, referred to here. Поэтому, когда раньше говорилось Ванинатха и вся его семья, имелось в виду не Рамананда Рай и все его родственники, а только Ванинатха, его жена и дети.
Se koi baninath nirbai loya Krishna nam. Hare Krishna, kohi avishram. The messenger replied, he was fearlessly, incessantly chanting the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Человек, который принес это известие, ответил, он без страха непрерывно повторял Махамантру. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Well, this is an interesting verse because it's pretty rare that actually in the scriptures the Hare Krishna Mahamantra is mentioned. Usually Lord Chaitanya, he tells people chant Krishna, Krishna. But specifically here it says Hare Krishna. Это очень примечательный стих, и примечателен он тем, что это один из немногих стихов, в котором прямо указана мантра Харе Кришна, потому что чаще всего Господь Чайтанья говорил всем, повторяйте Кришна, Кришна, но здесь прямо Харе Кришна написано. Sankhya lagi dui hati anguliti leka sahasradi purna koile angi kati reka. He counted the chants on the fingers of both hands, and after he had finished chanting 1,000 times, he would make a mark on his body. Он вел счет на пальцах обеих рук и, дойдя до 1000, делал пометку на теле. Well, presumably that's similar how we chant the Gayatri. We chant, we count 10 times on the right hand. Похоже, это тот же метод, который применяется при чтении Гайатри, когда мы на пальцах одной руки отчитываем 10 мантр. So he was using both hands, so he would chant, and then he would count up to 10, that would be 100 using both hands like that. Then again, continue. Раз здесь сказано, что он вел счет на пальцах обеих рук, похоже, на одной руке он отсчитывал 10 мантр, на второй руке он как бы эти вот круги по 10 отсчитывал, так доходил до 100. That came to 100, and then again he would do the same thing 10 times. До 100, и потом еще раз до 200 и так далее. Shuni Mahaprabhu Hoila Parama Ananda Ke Bujiti Parigorer Kripa Chanda Banda. Hearing this news, the Lord was very pleased. Who can understand the mercy of the Lord upon his devotees? Господь был очень доволен, услышав об этом. Кто способен понять милость Господа своему преданному? Well, the Lord was very pleased, but as we continue reading, Lord said he's going to leave Puri and go to Alalanath due to these kind of disturbances. Господь, с одной стороны, был очень доволен, но с другой стороны, как мы узнаем из последующих стихов, он решил из-за всей этой ситуации уйти из Пури в Алаланат. So he was simultaneously pleased and displeased. Так что он был одновременно доволен и недоволен. Anyhow, that's a little bit longer portion. We'll save it for next time and ask if there are any questions today. Та часть истории довольно длинная. В этот раз мы не успеем прочитать, оставим ее на следующую лекцию. А сейчас можно задать вопросы. Можно включать микрофон или писать в чате, или каким-то другим способом вопросы свои задавать. Guru Maharaj, meanwhile, devotees are thinking about the questions. I want to ask, in today's verse, it was mentioned about Hare Krishna, but how do we know that Lord Chaitanya gave us the full Mahamantra if it's not mentioned
for example, in Chaitanya Charitamrita completely. Я вопрос тоже задался сегодня. Гуру Махарадж отметил, что это один из немногих стихов, где Харе Кришна фигурирует, но где есть какие-то указания на мантру целиком, Харе Кришна мантру? Well, it's coming through the parampara. Она к нам пришла по парампаре. That's the standard way of doing kirtan. Потому что это такой стандарт для ведения киртана. And it's also a mantra that mentioned in the Vedic literatures. Кроме того, мантра Харе Кришна также упоминается в ведических писаниях. Although I believe it's written with Hare Rama first. Единственное, что там в этих ссылках она начинается с Хари Рамы. And generally non-Brahmins, Mlecchas, Yavanas, etc. are not supposed to chant Vedic mantras. И считалось, что млечи, яваны и прочие не брахманы не могут повторять ведические мантры. Therefore, Lord Chaitanya changed the order to Hare Krishna first. So, on small technicality, it can be said it's not strictly speaking, one of the Vedic mantras. Поэтому, чтобы другие категории людей могли ее повторять, Господь Чайтанья ее изменил, поменяв местами две части мантры, и вот такое небольшое вмешательство, оно позволило ее повторять нам. Therefore, can be chanted by anybody, anywhere in the world. Теперь ее может повторять кто угодно в любом конце мира. So anyway, that's what I've heard on the topic. I don't know if anyone else has any comment in this regard. По крайней мере, это то, что я знаю по данной теме. Если у кого-то есть какая-то еще информация, пожалуйста, поделитесь. But when Lord Chaitanya was chanting the holy name, was he chanting Krishna Krishna or Hare Krishna mantra? What was he counting? Я спросил, а когда Господь Чайтанья повторял святое имя, он повторял Кришна Кришна или он повторял Харе Кришна мантру, то есть чему он вел счет, к какому повторению? Well, it's probably not strictly stated in the sense that some part of the time he definitely chanted Krishna Krishna. That's mentioned when he was in the Varakanda forest. Ну, тут traveling, he was chanting Krishna, 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 Ahimam. Есть указание на то, что когда Господь Чайтанья путешествовал по лесу Джариканда, он повторял Кришна, 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 Пахимам. But in different places, Prabhupada says that he chanted Hare Krishna. Но также в комментариях Шрила Прабхупада отмечает, что Господь Чайтанья повторял мантру Харе Кришна. So my understanding would be both. Поэтому, как я понимаю, он и так повторял. What's your understanding, Nityananda Swarup? I just wanted to clarify because people may ask us when we are preaching on this topic. Гуру Махарадж спросил, что я по этому поводу думаю, и ответил, что я как раз и хотел уточнить, потому что на проповеди нам люди могут задавать такие вопросы. Anyway, I think, we should reply that he chanted Hare Krishna because that's what Prabhupada says. And here we see he is very pleased to hear that Vaninath was chanting Hare Krishna. Я считаю, что мы должны в таких случаях людям отвечать, что Господь Чайтанья повторял Харе Кришна, потому что, во-первых, так говорил Шрила Прабхупада, а во-вторых, мы видим здесь, в стихе, который мы прочитали, Господь Чайтанья был очень доволен тем, что Ванинат повторял Харе Кришна, Харе Кришна.
This chanting of Hare Krishna is very widespread in Bengal, Orissa, all of India, Nepal. It's very widespread. So we should assume that it's a standard way of chanting Krishna's name. Так-то повторение мантры Харе Кришна очень распространено в Индии, в частности в Орисе и в Непале, поэтому видно, что это такая стандартная практика повторения. We've got a question from Anantarupa Prabhu. Gopinath Pаттанаяки was a criminal. He had committed offense to the law, and this was done not for the purpose of devotional service. Is it correct that because of that, Lord Chaitanya didn't protect him personally? It could be different in situation when he committed offense to the law for the purpose of devotional service, for example. Анантарупа Прабху спрашивает, Гопинатх Паттанаяки был преступником по законам государства, и он совершил преступление не ради служения. Поэтому Господь Чайтанья защитил его сам. Но, видимо, в противоположность тому, как если преданный нарушал закон ради служения. Yeah, I think that's a fair observation to make. Да, это справедливое замечание. I would agree. Я с этим соглашусь. But does this imply that it's okay for a devotee to commit offenses to the law for the purpose of devotional service? Но можно ли тогда сказать, что это нормально, если преданный нарушает законы ради преданного служения? To commit offenses to the Lord, you said? To the law, to transgress the law, to transgress the law. To the law. Well, sometimes yes. В некоторых случаях, да. I mean, devotees in many countries go on Sankirtan and technically speaking, they're breaking the law. Ну, к примеру, преданные во многих странах ходят на Санкиртан, но с технической точки зрения они этим нарушают закон. But it's a higher principle to spread Krishna consciousness. Но они делают это ради более высокого принципа проповеди сознания Кришны. Mm-hmm. Civil disobedience, Lord Chaitanya himself, brought out a protest party against the Chandkazi. I mean, the Chandkazi laid down the law. No kirtan, stop all this loud chanting. The Lord Chaitanya, disregarded his instructions. So in that sense, disregarded the law. Took a huge party, went to Chandkazi's house. The devotees even made a mess of the Chandkazi's garden. К тому же Господь Чайтанья сам явил пример гражданского неповиновения, когда Чандкази издал закон, что не шуметь и прекратить всякие киртаны. Господь Чайтанья собрал огромную группу киртан, они вместе двинулись к дому Чандкази, нарушив тем самым его закон, еще они ему немного его сад попортили. So yeah, I mean, to a certain degree, it may be so, it may be permitted, but devotees shouldn't take advantage and, get themselves into trouble if it can be avoided. Так что до какой-то степени это может быть допустимым, но с другой стороны, преданные не должны этим злоупотреблять, и особенно если это приводит к тому, что они попадают в нехорошую ситуацию, если этого можно избежать, то надо этого избегать. I mean, for example, it's not proper for devotees to go and steal a whole lot of flowers from people's gardens for making garlands for the deities.
Например, And devotees did do that sometimes in the past, but it's not to be encouraged. например, неправильно, когда преданные забираются кому-нибудь в сад и обрывают там все цветы, чтобы сделать гирлянды для божеств. Хотя раньше так преданные делали, но так делать не нужно. But for doing Harinam or book distribution, you know, it's more justifiable that the sort of limits of the law can be bent a little bit or pushed a little bit by the devotees, because after all, that's a central activity of the devotees to spread Krishna consciousness. Но что касается харинамы или распространения книг, то тут допустимо где-то до какой-то степени прогибать или обходить закон, потому что в конце концов харинамы и санкиртана — это основные направления нашей деятельности. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Можно? Hare Krishna. Мои поклоны. А вот я думаю, что здесь, как вы считаете, здесь описан вот этот случай защитой преданного. Но похожий случай был, когда Арджуна обещал спасти детей Брахмана там в этом Двараке и не смог. Он должен был броситься в костер, и Господь Кришна его защитил. Это может быть, что это подобие этого, как вот здесь должны были бросить его. Can we say that there is some similarity in this situation and situation regarding Arjuna in Dwaraka, where he had to save the children of a Brahmana by jumping into the fire, and Lord Krishna saved Arjuna? Well, it's a bit different, isn't it? Но все-таки разница же есть, вы видите. I mean, here Gopinath, he misspent a government's money. Здесь Гопинатхи, как мы видим, растратил государственные деньги. So Chaitanya Mahaprabhu was not impressed. Чайтанья Махапрабху был не слишком-то этим впечатлен. Didn't even want to get involved in saving him. I mean, surely if Mahaprabhu had, you know, had spoken to the king or sent a message to the king, the king would immediately have pardoned. Поэтому Господь Чайтанья не хотел лично вмешиваться. Если бы, к примеру, он отправил послание царю или лично пришел бы с ним поговорил, то сразу же эту ситуацию бы остановили. Гопинатху бы помиловали. Rather different. Поэтому здесь, это немного другое. Здесь, Гуру Махарадж, здесь сразу видно, что его никто не собирался казнить, потому что очень долго там его сбрасывали. But here it's obvious that they were not going to murder him because it takes too long to arrange for all this killing. It seems that they just wanted to threaten him, not to kill him. Несколько раз прибегали разные люди, говорили, вот-вот его сбросят, вот-вот его сбросят, но никто не сбрасывал. It took a lot of time because so many people were coming to Lord Chaitanya and they were saying that Gopinatha is going to be killed, and then again, it seems that they were not actually killing him. Look, I don't want to speculate here. Ну, я не хочу тут в досужие рассуждения пускаться. We don't know how far it was from the place where he was on the Changa to Lord Chaitanya's residence. It could have been very close. Мы не знаем, как далеко это место казни было от места, где жил Господь Чайтанья. Может, вообще рядом было совсем. And you know, there's a procedure. He had to be put up there, and the swords had to be placed. So we don't know. The prince might have been quite serious about it. The prince was a bit eccentric, from what we hear. Потом это же тоже целая процедура, пока там его возвели на
тянгу, пока установили мечи. Надо также помнить о том, что принц был достаточно эксцентричным. Неизвестно, что у него было вообще на уме. So I don't want to read too much into it. Simply, it seems he was going to be killed. And Lord Chaitanya didn't want to involve himself, but at least he gave the instruction to pray to Lord Jagannath. Так что не стоит тут искать какие-то дополнительные смыслы. Суть в том, что была реальная угроза для Гопинатхи, его должны были казнить, и преданно обратились к Господу Чайтанье, и тот, в конце концов, велел всем молиться Господу Джаганнатхи. Я просто почему так говорю, потому что там вся суть была в том, что он повторял махамантру, этот преданный. Поэтому все сводится к тому, что надо предаваться. It seems that the main idea was that Gopinatha was chanting Mahamantra, so the main idea is that we shall take shelter of the Lord. Yes, correct. Да, совершенно верно. Okay, so I'll finish there today. Хорошо, на этом давайте остановимся. Thank you all for your participation. Всех благодарю за участие. There'll be a Bhagavatam class on Monday through the same Siberian Zoom that we're using today. В понедельник по той же сибирской ссылке, что и всегда, будет лекция по 4:30 on Monday, and again 4:30 on Wednesday. There'll be Chaitanya Charitamrita. в 12:30 по Москве, и в среду в 12:30 по этой же ссылке будет лекция по читанию Чаритамриты. 4:30, I mean Thailand. Yes, time. yes, I told Moscow time. Okay, so Hare Krishna. Харе Кришна, Махарадж. Sri Chaitanya Charitamrita ki, Джай. Shrila Prabhupada ki, Джай. Samaveta Bhaktivinoda ki, Джай. Sai Gaur Premanandi. Hare Krishna.